Alright, mbalamusizaako banyabala basebo student muli bulungi buli omu gyonna sinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusanga obudde bwonna. Mmanyi nti bannayuganda amu gye muli obudde bw'amatumbi budde, abalamuzi okuse, abalamu agenze dde okukola so nga ate abala mugenda kwebaka. Kale nkulamusizaako wonna w'osinze okulaba akatambi kano mu nsi yonna ne nkutumirako ne bugamba nkwagala nnyo. Olwali lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 26 ezakonka ku mwezi ogw'omunaana mwaka 2026. Bwentyo mbalamusizaako mwenna student muli bulungi namwe abafunye ebizibu mukama bakingirize musobola obivuunuka nga bulijjo. Nsooka kubuuzako bonna bagenda okunoonya ekigo emagala eddiba. Abali mu America mbalamusizaako buli kibuga nessa za student muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo. Abali mu Canada buli kibuga nessaza n'ekitundu kyonna kyoli mu Canada kulamusiza student muli bulungi mwebale kukola nkwagala nnyo tojjanga okwo. Bwe nva mu Canada mbanjolekedde Bungereza mbalamusizaako bannayuganda mwenna abali mu Bungereza buli kitundu kyonna ekikola eggwanga Bungereza nkulamusizaako student muli bulungi webale kukola webale kwagala nsi yo nkwagala nnyo. Bwe nva Bungereza mbanzikiridde kusimazinga Bulaya mbalamusizaako mwenda bannayuganda bali mu Bulaya student muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo. Buli kibuga nessaza mwesinzira okulaba akatambi kano ng'oli mu Bulaya nkwagala nnyo. Bwe nva mu Bulaya mbangenze mu Asia mbalamusizaako bannayuganda mwenda bali mu Asia student muli bulungi mwebale kukola mwebale kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo newankubadde bisoomoozamu mu nsi ze mulimu naye tewali kyakukola enywera yerima n'olw'ensonga eyo buli omu gumira gy'oli naddala bali mu Asia. Abali mu Middle East mbalamusizaako bahaji bahajati bamasheeke ne bannayuganda mwenda bezikiriza endala ng'oli mu ogenda mu Middle East okufuna nsimbi nkulamusizaako student muli bulungi webale kukola nkwagala nnyo. Bwe nva Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizaako bannayuganda mwenda bali mu Africa student muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeereramu naddala gye musinziira mbaagala nnyo. Bwe nva mu Africa mbanjolekedde Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna gye muli student muli bulungi mwebale kukola mwebale kubeereramu buli kitundu kyonna ekya Uganda. Abali Mamboka Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne Masekati mu Buganda student muli bulungi mwebale kukola mbaagala nnyo. Nfundikira ne Mukambala mukono wa Kiso Entebbe. Abali mu maka gammwe nga mutaddeko TV ennene zigaggadde ne mu streaming live mbatumiddeko nnyo mwebale kukola. Abali mu taxi, abali mu bodaboda stages, abali mu malwale, abali mu barracks, abali mu bibanda n'ewantu wonna ng'olabirako nkutumiddeko. Bwe mala batumirako ngenda kusaba otambuliza akatambi kano. Olina option abantu 10 sharingirako mwenda akama kasigala okuteeka page oba account yo then tugende mu maaso. Tolina kyofiirwa Facebook baagijjako abantu bakola buli kikisoboka kubanga basapoza information nawe nkusaba osaasaanya akatambi kano mu ngeri yonna. Osobola okukozesa messenger ng'osharinga, osobola okusharinga mu WhatsApp, osobola okukubira omuntu essimu, osobola okukalikodinga mu butundutundu n'okasaasaanya. Kale kyenkusaba omukolera ekyo. Bwe mmala okusaba okukola ekintu ekyo njagala ompitire abantu bano wammanga. Njagala ompitire bannayuganda bawanga Mamboka ga Uganda buli tribe oba buli ggwanga lyonna eriwangaalirayo oba ntaagingire. Njagala ompitire Olala Otuno, njagala ompitire Nobert Mao, njagala ompitire ba MP bonna abava mu Northern Uganda ne West Nile, njagala ompitire nnyo weetu Habura Museveni Nyandwe abere katambi kano, mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General abere katambi kano. Ompulya bulungi nnyo. Nsaba abakulembeze ba National Platform abere katambi kano. Nsaba Bannayuganda abali mu bitongole eby'amaanyi across the globe abere katambi kano. Abalwanyisa obulimba obufere n'obuyaayi abere katambi kano. Gye kanakomekeza mugenda kumutegedde. Abantu mbasabye okubaleeta mu bantaagingire bajje balaba akatambi kano. Bwe nva kwabo ebisigadde bajja tusanga abamu era njala tutandikira obutereevu. Okusookera ddala njala tutola mukisa guno okubaza bakomredi mwenna abali ku social media abakola emirimu egy'enjawulo naddala gya struggle abali mu kwogera. Mwebale nnyo balire ddala buli kimu kye mukola. Abasalaasala videos ne mutya platform ez'enjawulo mwebale kukola ekintu ekyo mukinyereko paka kuwulira bubi. Bwe mmala okwebaza njala okwebaza abakulembeze ba National Platform bonna mu diaspora ne Uganda abakola omulimu gw'enjawulo mwebale ddala okukola omulimu ogwo. Abasupporting abakola buli kimu mwebale nnyo mwebale ddala. Njala okwebaza bali mu nteekateeka ewandiika enoonyereza buli kimu ekisoboka okulaba nga nvaawo wano mwebale nnyo mwebale. Buli omu sijja kumenyesa ekinomu kubanga bangi abagezaako ebintu byakugezaako mwebale nnyo mwebale ddala temujjangu n'abala mweyungeko kuba kyetaagisa. Bwe nvaawo
mbamaliriza njagala kutandikira obutereevu okubajjukiza ku lunaku lwe nasembayo okujja olwaliro balaza nabagamba ekitongole ekyenyigidde mu kusibaga abaana b'obuwala nga kibateeka ku nkola eya family planning ku myaka emito. Ekitongole kino kibawa amanya n'embasuubizo kibaleetera mu bujjudde mu kitegeere. Kati nga bwe nabagamba mu security alert yo njagala giddamu olwaleero. Bwamala security alert eno leka tusimbule tugende ku video tuleese. Ekisookera ddala emboozi mugiwulira naye ng'emboozi ntuufu. Ekirwadde kya mukenenya kiri mu kwegiriisa naye ng'ekirwadde kino kiteeketeeke era nga kisinzirira ddala mu Buganda n'ebitundu ebimu 7 gy'atayagala wabeere bantu bamuvuganya. Era ekitongole kino kye nabagamba njala sooka kibalaga mufune amanya gaakyo amatuufu nga wookirabira ewantu wonna ku kyalo kyo nga kizzeewo manya ky'ekitongole ekyo ekiri mu kwagala okutambuza okusibaga abaana bammwe. Ekitongole kino kye kino wano wammanga. Woosangira ekitongole ekyo tobuuza kyekyo ekitongole ekitambuza amalagala aga family planning ku baana bammwe bali myaka 6 mpaka bo gye baagalidde. Kyekitongole ekyo mukire bulungi nnyo kinabasuubiza. Wookisanga wonna manya nti ekyo ekitongole kikyamu bakiyita yutiko. Ekyo ekitongole bakiyita yutiko, kitongole kikyamu. Emirimu gye kikola tetumanya nakisasula naye ng'emirimu gye kikola kye kitongole ekiri mu kwagala okusaanyawo abaana bammwe ab'obuwala nga kibakola ki kibateeka ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito nnyo egitakkiriza kubanga kikola ekintu bakiyita yutiko. Kyonna wookirako mu Buganda nga kizze be masaga ng'eggongole essiba akabugo abo mbakube bukubi miggo. Kyekyo kitongole okitegeera bulungi nnyo. Kyekyo ekitongole kyembagambye mubeere nga mukimanyi bulungi nnyo. Kati bwe mmala obbagamba ekitongole ekyo omulimu gwe kiri mu kukola ogw'okuba kiteeka abaana bammwe ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito. Kati ate kantu baviira wano ku ntono mmala obbawa message eno mugitegeere bulungi nnyo ku bigendero bya Museveni ne banne okusaasaanya ekirwadde ekya mukenenya. Buno bakangenda busoma mu Lungereza mukitegedde bulungi nnyo kubanga nabanyonyola luli engeri gye batambuzamu obulwadde buno naye kati kambuwe message eno yawandiikiddwa omukugu mutegeere esoma bweti. The state using Banyarwanda to spread HIV project started some time back. Nti Nyando Yosoferiti bahabulwa okweyambisa Abanyarwanda okusaasaanya obulwadde bwa siriimu. Nti eno enteekateeka yatandika dda gye buvuddeko ebbanga ttono nnyo. Project eno yatandika mu mwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2018. Yatandikirako Kebushenyi n'egenda embala. Museveni lwe yafiirwa akalulu mu Ankole ne basindika banneekolera gyange ne bazinda ebifo. Gamba ng'ekifo mwali Kazinda TC, Ishaka as well Mbarara City, targeting university student to eliminate elite class. In 2018-2019, they extended it to border guys, where they could buy motorcycles to a man that accepted to marry a Mnyarwanda in Ankole. It has been a slight project going on. Thanks for exposing it to the public. Bagambye bati nti enteekateeka eno ey'okusiiga obulwadde Museveni yegambisa Abanyarwanda okutambuza obulwadde buno era yatandikako kokko emabega 2017-2018 yatandikira mu Bushenyi Mbala ebifo naddala Museveni gye yafiirwa akalulu n'atuukako ne mu Ankole. Eno gye yasindika banneekolera gyange Abanyarwanda mu bifo bye basindikamu okuli Kazinda TC, Ishaka saako ne Mbarara City nga bagezaako nnyo okwefunira abaana abalenzi ne baana bawala abali mu ssamatendekero aga waggulu saako n'abo abantu abanyumungufuumuko abali mu kirasi ya waggulu. Mu 2017 beeyongera ne bagaziya ekiwendo kyabwe kino ekyokusiiga siriimu ne bakkira ne wansi mu bavuzi ba boda nga bano bo babateekamu n'akasenda baasi nti buli muvubuka yenna eyali yeyina obwetaavu bw'omugulira boda bamuguliranga boda kasita yakkirizanga okuwasa omukyalo Munyarwanda mu Ankole. Era projekiti eno ebadde egenda mpola naye nga yakipooze era ebadde egenda kati ekyagenda mu Buganda mweri. So webali nnyo okuba nti weexpose nze ekyama ekyo ndoza mutegedde bulungi nnyo.
kati bwe mala okubanga mbongeddeko eyo security alert nembalaga n'ekitongole kino nabagambye awo tuvuddewo kati njagala tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo. Njala tugende ku video yatuleese bulungi nnyo. Okusookera ddala ebintu bingi bitambula ku mutimbagano ebinkwatako kituufu ebitundu 80 ku buli 10 bituufu tekuli kibalimba nga bwe nze mbagamba embeera gye ndimu wano buli omu agimanyi era njogera nammwe wabula Nyande Yosoferi ne mutabani we baadde bataddeyo okwekalakaasa nga lumu omwezi ogw'omwenda ku kitebe ky'eggwanga lyawa nekiri kusangwa mu Kampala bitundu by'ekkolo ne bamala ne bakuyitayo nga ndowooza bafunyeemu okutya bo ne bagamba nti bagenda teekawo enteeseganya z'eggwanga ku ggwanga butya basobola okunfuna kati ekyo ne kibeeraawo kati abantu abo bakola bibamanyi bakola kubanga bo bwe bagamba nti omuntu ayogera talina makulu era tabatiisatiisa ate kati omuntu gwe mugaba talina makulu mutandika mutyo muteekako embeera mutuuke n'okuteekayo ekipande ekiraga ne mugenda kwekalakaasiza ku embasi y'eggwanga mwali n'ekirala mwagamba nti obwenyi bw'ekitabo mwaboggala Facebook mwagiggala muze mbuuza mundabira ku ki mwagamba mwaggala Facebook mu Uganda mundabira ku ki okitegeera ate n'emisango gye muyina enkumulito emisango nga 15 kunze nga mugimvuna nagiddiza mu nsi yammwe ate nze sizanko ku musango kubanga njogera bituufu kati nze neebuuza mwagamba Lumbuye talina makulu wa propaganda wa blackmail kati ate omuntu wa propaganda wa blackmail gumwogerako era nga talina makulu kiki ekibatuukisa okugamba nimugenda kwekalakaasa ku kitebe kya Butuluki mu Kampala era mwagamba obwenyi bw'ekitabo mwabuggyako mu Uganda tebuli mundabira ku ki Muhoozi, your father and the state mafias in Uganda. How would you watch me when publicly, openly, you stated that you blocked Facebook in Uganda? How would you get access on my information? Can you tell the world that publicly you came out, you said that Facebook in Uganda was blocked? You understand? Me, I do my broadcast on Facebook. How do you get access to watch my videos? To the extent you are threatening the country where I am, so that they can produce me into your hands, or to hand over me into your hands. So, this is the question. Stop meandering around, knowing exactly what I'm doing. That I'm saving my country. I'm talking about the problems which many Ugandans can't come out to talk about, mainly those who are in Uganda. So, stop fooling Ugandans. You know exactly what I'm doing. And I'm becoming a threat to your regime. And whatever I say, over whatever I say on social media, is 100% correct. So, njagadde bategeeza nti bakola kyonna kiri waggulu. Njala sooka kutegeeza bana Uganda musooke mutegere. 1. Abasajja bano balina enkola yaabwe ey'obutagondera mateeka. Bakimanyi bulungi nnyo bagezezzaako okwogera n'abakulembeze ba wano nti bampe banze waka. Ne bagamba nti omusajja ali mateeka ag'ensi yonna ge gamukuuma. Okitegeera. Naye ate bagezaako nnyo ate okukozesa bano ku pressure mbu ate bampeeyo. Kati omuntu amanyi nti omuntu ali protected under the international laws. Ate no pressurizing omuntu akuwa omuntu oyo. Kubanga bo mu Uganda amateeka agaabwe basobola ogabypassing nga ne bakola bye baagala. Kati bwe bati balowooza. Okitegeera. Naye nga bazizza mbaga nti wano nduddewo nnyo. The fact is nduddewo kyo kyekituufu. 1. Era ekita ekirava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Ng'emutera okulaba Piraato bw'atera okulumba abamuvuganya mu nsi z'emmanyi ez'amaanyi n'abanyigirayo. Kati na bano kye baagala okukozesa chance eyo okukola ki? Okuba nti kiri bwe kiba kiremye basobola okukola ekiddako. Kyovula mbagenda nti obulamu bwange buli mu matigga naye Mukama akyankuumye. Njagala bawa assurance wanti wali muntu asobola kunkwata kunziza Uganda. Tekisoboka. Wawula ne baga nti ekyokunzijjawo kyo kiri mu mikono gya Katonda nange okwekuuma ng'omuntu. Ne bagamba lubaale embeera nga n'embiro kw'okoza ki kw'otadde kyenjagadde obategeeza kitegete bulungi lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde jjukira lw'olwewantu nabali pressure gye bateekako n'enkola gye bakola mu gimanyi basobola okufuna emiwaato ne bakola ki kuba kati wano omuntu amanyi w'embeera ye gavumenti ya wano entwala basigadde bonna tebamanyiiwo kati banoonya batadde ssente buli wamu ne bawunyiriza buwunyiriza w'empise basobola okukola ki okuyimirirawo ne good enough Mukama akyankuumye naye nga nina okuva by all means kubanga tomanya biki bisobola okuddi nga mumanyi nti Piraato yasobola okugenda mu nsi n'atracking abantu n'abatta. 1.
ebyokwerinda ddala babikuwa n'ebitandikirako ggwe ng'omuntu gw'olina okumanya osula otya otambula otya baani boodiringa nabo oyogera ne baani ddi lw'obeera mu kitundu dola kibaddeemu baani boodiringa nabo njagala bba assurance Uganda ne community nagivaamu emyaka 6 bweddu sina mwino gainagana gwe associatinga naye sirina kintu kyonna nebeera mu kasiisira kange ng'omuntu okiragala bulungi nnyo kyovula olumu nsirika ne mulanga temundebe nga nsirika nkyafumba muto guno ng'okwasaganya naye nga nawo omuntu okubeera ng'oli bwomu bintu bingi bikubeerako naye nga nze Uganda community nagivaamu dde emyaka 6 simanyi ne bafaanana mbalabula ku social media kati so security atandikirako ggwe bw'oba oli munywa mwenge bw'oba ogenda mu bbaala bw'oba ogenda kuba maada bw'oba oshosherenga ne bannayuganda gw'omanyi kubanga batadde ssente buli wamu nze nsula misusunku nze mmanyi bw'embeerawo mukama kyankumi so that is it naye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde okitegedde bulungi nnyo so byebyo byenjagadde obbaga njagala mubeere bagumu naye nga bumuteekamu amaanyi kyobula nabasaba buli munnayuganda yenna ali mu kitongole kyonna eky'amaanyi okusobola okuba ng'akola kyakola nve nga nvaawo ekituufu kiri nti akatabo ko nakeenenya passport ya Uganda nagyenenya nagivaako bulijjo eri abambuuza owaaye nga ogamba nti bakuuma passport biki yes passport baginyima era nengivaako njagala bwa proof eno wadde nga yaddako mwena amanyi kyebayita mwena mumanyi bulungi kyebayita ki kyebayita application bulijjo bugimbuuza tulage proof ndi bakuuma passport okire bulungi nnyo kaluza mutegedde manyi abantu amubeebuza amagezi ate alimba kati yo njikulaze so kati mukitegedde kati ate agamba nti akwagala mu Uganda yanyima passport n'agamba siri muna Uganda nanzijako obutuuze bwe tasobola kumpa passport kati ate annoonya anyways eyo mpitidde weyitizi kubalaga kiki kiri naye nga mukama agendageza okunkuuma nga namwe mulwana okuba nti biki kitambula bulungi era njagala kubaza mwenna abali mu kikola mwe bali nnyo balire ddala nzi sitambula tosobola kunfuna tosobola kunzija mukama akyankuumye kati awo tuvuddewo era singa nina passport singa natambula dda nesigirina ebyana ebisigadde byonna byawano bagamba bobanga okyali mu kifo ekifo ekyo kibeeremu mpaka luno okivaamu ofuna omukisa kati bitegedde bulungi amanyi Oluganda kati awo tuvuddewo njala tugende ku video eyatuleese olwaleero era ndowooza njagala tugitandike bulambalamba naye abantu b'omu ggwanga lya America bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo ttiimu ya PLU eri mu America ekulembewa omukyala gwe bayita Sylvia Kacho aina gurupu nene nnyo Sylvia Kacho omwegendereze nnyo oyo ono abali mu America mwegendereze nnyo mukyalo ne ttiimu ye gurupu ya PLU oyo yaba leading mwegendereze nnyo n'abala bangi nnyo abatambula bakola emirimu egyo ejja PLU mwegendereze nnyo mugitegedde bulungi nnyo alright kati nawo nvuddewo kati njagala tutandike video eyatuleese bulungi nnyo mugitegere bulungi nnyo kati kansooke mpisawo message eno nga mutagingira Olalo Otuno Nobert Mao Museveni ne Dere Drinking General njala soka mbasomere obaka buno then tugende mu maaso ulira bulungi nnyo bulijjo mbagamba nti Museveni tasobola kulwanyisa corruption kubanga Museveni ya corruption ate batega emizannyo mingi nnyo kati njagala basaba yes obulamu ebuli matiga nenjala basaba ekituukangawo kyonna mugendanga mu maaso eggwanga lirisigala litambula bawe ndio basiiwo eggwanga lisigala litambula nze mba nkozeko ogwange bulijjo mbagamba Museveni tasobola kulwanyisa corruption era buli Museveni kyakola kyonna mu kuzannya corruption games mbwalwanyisa corruption kyabufere kyabuyaaye
kati olwaleero bakoze mistake nene ne bakubiramu ne project ya Balamu ne bakubiramu ne ya Nemmere. Lwaki bwe bali bakwata Anita Amongi nti muli wanguzi ne bafeffette ennyumba ze ne batwala buli kimu kyonna emmotoka biki byonna ne batamusiba natagenda luzira ne bakwata Pokakire ne bamuteekayo bw'amaze ennaku ze 10 bagambye nti bamutadde ali butalave mu house arrest. Kitegeeza nti game ne diversion yaabwe aweekomye, kitegeeza tebali kulwanyisa corruption. Era bamaze okiteekayo na Anita Amongi nyinyi n'awandiika n'agamba, I take this opportunity to thank the mighty God for the gift of life and freedom. My profound and heartfelt appreciation goes to Nyandi Osoferiti Bahaburu Kaguta for his unmatched parental grace and decision to grant me mercy. Olira kati bobo oliranga omukazi yali mubbi nga besereza parliament akoze buli kimwe ekyetaagisa okukola nga babba ssente eno sindika Balamu agende ku ground yarwanyisa corruption. I think of omukulu wa corruption mu Uganda omu ku babbese mu parliament omutadde. Who is fooling who? Nabagamba mwegendeze nnyo diversions Museveni z'akulyetinga ng'akulyetinga diversion politically okumuyamba n'okulwaga nti alwanyisa enguzi. Teri kulwanyisa nguzi mu Uganda, bano ba mafia. Kati ogambye Anita Amongi yawedde balina okulyetinga diversions ez'enjawulo okuteekawo ebintu ebyo. Ayinza okulowooza nti byenjogera nze mbyesomera, njagala kakulagako wano ng'obudde bukyali okale bulungi nnyo. Okalaba kati kitegeeza Balamu byakola ne Nammere byonna mizannyo gya keepinga diversion zaabwe nga banoonya legitimacy. Era legitimacy ekyabatawaanya nnyo. Kati kitegeeza bano byonna babakola tebasobola kukola kintu kyanjawulo ku ekyo kyemukitegedde. Kati awo tuvuddewo. Njagala tugende ku kinyusi kya video eyatuleese. Video yatuleese yerwa. Ladies and gentlemen, good evening once again. And by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based in Turkey. It's now approaching to 2 weeks since I came publicly and I exposed Museveni's hidden mission of appointing Ambassador Olara Otun as he signed for Ambassador Olara Otun to be elected as the Secretary General of the United Nations. Some people knew about it, but unfortunately, they took it for granted. But unfortunately, Museveni, he had spent billions of money by paying lobbyists and some government officials who are moving around with Olara Otun across the world with their hidden mission. You know, sometimes people, they take long to understand how Museveni operates, but I myself have taken some period of time studying Museveni and how he operates. Have been watching social media, more especially from Uganda. Some individuals from northern Uganda, they have been sent by Salim Museveni and Muhoozi to counterattack my information, which I provided to the public about the hidden mission which Olara Otun is carrying indirectly without the notice of Ugandans. First and foremost, I need to be clear to the public. My brothers and sisters from northern Uganda, I'm not an enemy to Uganda, and I'm not an enemy to my brothers and sisters from northern Uganda. No. What I'm doing is my constitutional right. And I haven't yet talked about the tribal statements that I'm fighting Olara Otun. I'm not fighting Olara Otun as a person. I'm fighting the hidden mission which was given to him by Museveni. Remember, since 1987 up to date, many Ugandans in northern part of Uganda, they lost their lives due to the fact that Museveni created Kony. Kony, who massacred thousands of Ugandans. And Kony was Museveni. So after Museveni realizing that the public has got to know that he was a person behind Kony, he decided to go against the people of northern Uganda. Remember, the people of northern Uganda, they are the one who are in the previous governments, like Idi Amin Dada, Tito Okello Lutwa, and others, even let Obote.
So he thought that those people, if they stay peacefully in northern part of Uganda, they will cause chaos in Uganda. So he decided to create labor groups so that those people, they don't settle in peace. That's why he created Kony, who massacred thousands of people in Uganda. And fun enough, the people who were there, who witnessed the atrocities, and they were recorded, and the information is in public archive. One of them is Mr. Olalo Tuno, who confessed, and the other one is Nobati Mao, and others who are still at large. Leave those who were killed, because I'm going to give you more information about the atrocities which happened in northern Uganda and who betrayed our brothers and sisters in northern Uganda. Although some people have been paid to come publicly to start cooking some tribal statements that I'm against the people from northern Uganda because I'm Uganda. No, it's not all about tribes in Uganda, because I know how Museveni operates. Museveni is good at divide and rule, which I mastered. I can't allow such people to come publicly to start forget that the person whom they are backing right now is the same person who confessed publicly that Museveni is behind all the atrocities happened to the people of northern Uganda. Publicly, if you come out and ask those people who have not been sent by the government to defend Museveni and Olalo Tuno, can they give proof or to deny that Olalo Tuno and Nobati Mao confessed that Museveni killed those people? It's not all about tribal. I didn't mention any tribal statement against Olalo Tuno. No. I was reminding him that the same person he talked about that is one created Kony and killed his own people is the same person who now giving him mission to become the Secretary General of UN. That was my statement, and my statements were clear. So I'm not against the people from northern Uganda. I'm not against the person of Olalo Tuno, but I'm against Museveni's mission. You, my brother and sister from northern Uganda, I'm here to reminding you, we are fighting something which is very big and very hidden. Remember, we are fighting with the refugees from Rwanda who are busy creating Tutsi dynasty within Uganda and across East African countries. They have committed crimes against humanity in all regions of Uganda, in all regions of East Africa, including the 1994 genocide in Rwanda, the Congo massacre, the South Sudan massacre, the Northern Uganda massacre led by Museveni, the Aleese and other rebel groups, including the ADF, which operates in Congo, which keeps on terrorizing people in western side of the country. You understand? So I'm not here to praise each and every person when I'm speaking the truth with the evidence. Ambassador Olalo Tuno, as a person, I don't have a problem with him. But what he's carrying on, which was sent by Museveni to do so, is what I'm fighting, or is what I'm trying to fight with, because some people, you don't know how Museveni operates. I'm going to give you the full information and you'll get to know. As I begin this video right now, I'm going to replay the video of those people I've mentioned who were there, confessed, confirmed with the evidence that Museveni was the person behind Kony and the person who killed the people in northern Uganda, and the same people right now defending Museveni. Don't you see that they have betrayed you? Right now, Museveni is giving you man and Salim Sari to come out with the tribal statement that I'm against the tribes of people in northern Uganda. No, that is a huge mistake. I haven't mentioned any kind of tribal statements about the people from northern Uganda, because I'm the same person who have been fighting for a long period of time to defend and to expose Museveni's mission in northern Uganda. So I can't go against my fellow Ugandans who suffered many years without knowing
a man who was behind in their sufferings, and that is Museveni. And the people who stood to challenge Museveni some time back, the same people now eating with him because they were paid off, and some were intimidated because you don't know how Museveni operates. Let me begin with replaying the video which shows the evidence that the people I'm talking about who are now working Museveni are the same people who confessed with the evidence that Museveni is the one behind Joseph Kony. People give estimates about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who have been raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. Today, Isn't that we must Olavo not Tumu? let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. All right. So, when you hear some crooks who are paid by Salim Saleh from northern Uganda try to create some tribal statements against I, because I'm coming from the central part of the country, that I'm against Olavo Tumu because he's not my fellow Uganda. No. Me, all along, I've been defending all Ugandans without differentiate between their tribes. No. Because I'm a Ugandan and I've been working with all tribes in Uganda. The truth remains the truth. Even if you're Muganda, even if you're Mtoro, you're Musoga, if you go wrong, please, I advise you, or I talk about the wrongs you've done. So there is no way how a person who confessed that Museveni committed the crimes and the same person now moving with Museveni with the hidden mission, then I can go silent about that. Please, ladies and gentlemen, let the video begin now. Museveni's government is putting a significant diplomatic weight behind Olavo Tumu's Ukraine Secretary General bid, with the former Prime Minister Kanda LIKE leading the international lobbying campaign. Museveni has personally promoted Otunu Kandese, while Lugunda has been tasked to mobilize support from foreign governments and UN member states. He is currently a member of NRM Central Executive Committee. You understand exactly what I'm saying. So, now, as I promised you
that I will expose Olalo Otuno and Museveni at your goal. Listen very, very, very carefully. When Olalo Otuno pursued to be the next General Secretary of UN, Museveni didn't sign for him, but instead he supported another person from South Africa. He left out Olalo Otuno because he knew Olalo Otuno confessed that Museveni was behind all atrocities. During his tenure, when he was still working under UN, Olalo Otuno was tasked on several occasions to benchmark resolutions concerned about the atrocities which have been committed across the globe under the dictatorship of different leaders across the globe, which Olalo Otuno did very well. But unfortunately, time reached when Olalo Otuno is supposed to finalize his work. He was asked to make a final decision where the UN actions are supposed to be made or to be focused. You know what Olalo Otuno did? He talked about Museveni in his resolutions, but when it's really the time of finding and making a decision where the UN can start from, he removed Museveni from that list. He started with the Sierra Leone. You may ask yourself why Olalo Otuno skipped Museveni or skipped Uganda and focused to other countries, mainly because he started with the Sierra Leone. Do you think Olalo Otuno was stupid? No, because Olalo Otuno, I don't know what happened to him, and I'm about to give you the information of what he did. Listen very carefully. Otuno served from 1997 up to 2005 as a UN Under-Secretary General and Special Representative for Children and Armed Conflicts. His mandate was to document abuses against child advocacy for their protection, mobilize international political actions, and bring variation into UN peace and security system. His office specifically helped to establish mechanism for listening offending parties and seeking accountability. What he actually had responsibilities to do: 1. Document and public exposes violations as that was squarely within his mandate in 2001. Otuno went before the UN Commission on Human Rights, described the northern Uganda as an human rights and humanitarian catastrophe, drawing international attention to the situation. Okay. Bakugambye nti Olalo Otuno bwe yali ku ng'akyakola mu kakiiko kensi yonna mwaka yatandika mu 1997 paka 2005, ekitongole kyagala okukulira kati kyamu obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'okuwandiika ku ddembe ly'okutulugunya abantu, ku ddembe ly'abaana,
mu nsi yonna saako n'okukola ebyo bisaanidde okukola mu kuleeta eddembe mu bitundu ebyo. Era mugamba ateekawo n'enkola esobola okuba ng'eyamba okutuukiriza ebyo byazudde ne byawandiise nga n'abakoze ebikolobero ebyo balina okuba nga bateekebwa mu nkomyo bannyonnyole ebikolobero byo. Mu bye yasookerako mu biwandiiko bye, Olala Otuno mu lukale yalabisa okutyoboola eddembe mu ggwanga erya Uganda mu 2021. Era n'ategeeza nti ekyali mu mambuka ga Uganda tekyali kya buntu, eddembe ly'obuntu lyatoobolebwa era kyali kya bulabe nnyo ekyatuuka n'okuleeta ebitongole by'ensi yonna n'ensi yonna okuteeka amaaso ku Uganda ku biki ebyaliyo. Ngenda kuyita mu bwangu lipooti eyo anaajagala njagikuwa gyesomere. Kati wulira wano. Uganda, when time reaches for action, Uganda was not visible to Otuno. Uganda was not visible to Otuno. Although in his benchmarking, he established all abuses of human rights, which in his own statement, he confirmed that it was a catastrophe. You understand? Uganda government clearly understood what he was doing. Kampala formally protested his allegation to the Security Council, accusing him of making unfounded claims about the government treatment of actual population. Otuno bw'amala okuwandiika ebintu biro byonna ebiraga nti Museveni yatta abantu mu mambuka ga Uganda. Ripooti baagiwa Nyandi Osoferi. Nyandi Osoferi n'agira ebitongole bye biwandiikire UN nga beekalakaasa. Mbu Olala Otuno bye yayogera ne bye yawandiika si bituufu era tebiriiko mutwe na magulu ng'alumiza gavumenti ya Museveni okutta n'okutulugunya abantu b'omu Acholi. Oyo Olala Otuno tugenze mu maaso. Then in 2003, Uganda again formally protested Otuno's inclusion of Uganda in UN Child Soldier reporting, arguing that URA, not the Ugandan government, not was Ugandan government. Mu mwaka gwa 2003, Nyandi Osoferi ne government era baava ne beekalakaasa ku mpandiika n'okunoonyereza Olala Otuno kwe yakola nti government ya Uganda ekubira Nyandi Osoferi bawandiikanga abaana abato ne babateeka mu magye ga kkoni okutta n'okutta abantu. Museveni kennyini yakiwakanya n'agamba nti Olala Otuno kye yakola si kituufu, tugenda mu maaso. Wulira. But there where the accountability question gets uncomfortable. Bakugambye nti wano bwekyatuuka mu kubuuza ebibuuzo n'okuddibwamu ebibuuzo okyafuuka ekizibu. Otuno's own 2005 framework identified 3 steps. Mu bintu Otuno bye wandiika mu 2005 byajjamu ebibuuzo era ebibuuzo bino byajja mu ngeri ya mirundi 3. Wulira bulungi nnyo. The names of the offending parties, hold them accountable through concentrated targeting measures. 3. Creating monitoring mechanism and capable of targeting actions. Okuzuula amanya gaabo abaali mu kitta bantu mu mambuka. Ekyokubiri, okufuba okulaba nga abantu abo bakwatibwa baleetebwe mu lujjudde oba mu mateeka bannyonnyole. Saako n'okulondoola enkola egenda okukozesebwa okuteekawo ebikolebwa oba ebikolwa mu kukwatisa amateeka ku bantu abo. Tugenze mu maaso. He was there not merely advocating awareness, he was advocating an enforcement. Yet the strongest version of the architecture, Security Council resolution,
1612 was only adopted in July 25. Essentially, at the end of his tenure, it created the formal monitoring reporting mechanism and provided pathway for actions against listed offenders. Nti omwami ono ganatira okuwummula emirimu gye mu kisanja kye mu kakiiko akakwasaganya ebyokwerinda mu UN mu kawaayiro emu 612 kasinzirako ebinyiri bye yagamba mu mwaka gwa 2005 ne kagamba kagenda teekawo enkola ey'okunoonyereza n'okuzuula n'okufuna ekkubo mu bagenda okussa ebikolwa mu nkola eyo naddala eri abo abakola ekyamu ku bannayuganda. And Northern Uganda had not been brought into enforcement system in the way the situation already on the council agenda had been. That's the strongest criticism you can make from the evidence. Bagamba nti mambuka ga Uganda ebikolwa byo ndebyakolebwa tebyaleetebwa ku mwanjo mu nkola kulala otumujja yateekawo naddala mu mbeera eyaliwo nga bo abakakiiko ke bali baagala ebintu ebyo bigende bulungi nnyo ku mmeeza bafune ki ekyokukola mu nkola ey'okuleeta abantu abakola ebigero biri ku mmeeza. Bw'atabikola wattu ate byalaga kifaananyi kirala. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Nkyalo bafiira ku ntondo then ndyoke more information eno wansi mugenda kakasa byenjogerako nti bano abasajja baali baatunda dda ebintu bino olw'ensonga baagaana okutegeera. Kati bw'omala okusoma ebintu ebyo byonna batuuka okusaba otunu tutandikira luddawa yajja Museveni teyamuteekamu. Bwe yajja Museveni atamuteekamu kati wulira ekyaddako. Before nga tugenda ku kyaddako mpuliriza bulungi nnyo. Banyabo ne bassebo. Oh, ladies and gentlemen, let me be categorically clear to the international community and some Ugandans who understand English. I'm here to inform you that Museveni picking Olalo Tun is not a coincidence. No. As usual, Museveni picks one within the people whom he fears most. Either he compromises him or he threatens him, and whatever he does to compromise those people. And those people, Museveni uses them to defend himself or to clear his name. This is exactly what Museveni is doing right now. First and foremost, the world doesn't know that Museveni is the man behind the 1994 genocide in Rwanda. Museveni is the person behind the genocide in Uganda, mostly in the Buganda region, in Congo, South Sudan, in Tanzania, in Somalia, in Ethiopia. So, Museveni had been committing crimes against humanity in Uganda. So many people have been missing, killed, kidnapped, and others are still rotting in jails. So, Museveni right now is in evening age. He's trying to protect himself and protect his family, as well as his son, whom we think that is going to repress him very soon. What he's doing right now is to assign Olalo Tun and to spend billions of money on him so that by chance Olalo Tun becomes the Secretary General of UN. Museveni automatically himself, by using Olalo Tun, he will block and cover all the traces of the crimes against humanity he had committed in East and Central Africa, mostly in Uganda. Why? Nobody will come out to challenge Museveni when the Secretary General is his own man, Olalo Tun. And Olalo Tun becoming the Secretary General of UN, it will automatically seal the 50-year Truth Master Program in Uganda and across East Africa.
Because all the Rwandese in East Africa, they will be safe under Museveni, under his son. So don't take this information for granted. Olalo Otunnu is just being used by Museveni because Museveni knows that the moment he uses Otunnu to become the UN Secretary General, he will still cover up all traces of the crimes against humanity he had committed in Uganda. And he will be protecting Rwandese in East and Central Africa. And they will be having an opportunity of seeing and complete their 50-year Toastmaster program in East and Central Africa. Rwandese are going to be safe. Nobody will challenge Museveni anywhere. And his status quo. So, the UN Security Council members, unless you're working with the dictator, unless you're working with the Rwandese Tutsi to destroy East Africa, please be very careful. Museveni sometimes doesn't flaunt his own people. No. He uses some indigenous people to defend his crimes after threatening them or bribing them or promising them heaven on earth. So Olalo Otunnu is not fit for that position. He is not fit for that position. If you are genuine, the member of the United Nations Council or UN General Assembly, does Olalo Otunnu has the financial muscle to finance his campaign? Genuinely? Ask yourself, why is this at the particular time Museveni decided to sign for Olalo Otunnu? When that gentleman Olalo Otunnu was still young and energetic, Museveni failed to assign him. Then Kofi Annan comes in. Because Museveni wasn't certain that Olalo Otunnu at one time will come on round table with Museveni, and they settle their differences. Museveni knows now anytime he can die. He wants to get someone who can defend and cross all the traces of his crimes and to defend his son. And the right time is now. That's why he flaunted Olalo Otunnu. That's why Museveni has deployed many lobbyists, more especially from the Western world, some Asian countries, and some his former political advisors, and some his big advisors like Kanda LIKE and the others to escort Olalo Otunnu whenever he goes, to clean his path so that he can be elected as UN Secretary General. Museveni knows what he's doing. So my friends from Northern Uganda, I'm not at war with the person of Olalo Otunnu, no. I'm at war with what you don't see and what you don't know. 1 week back, I asked you one question. Have you ever asked yourself why Salim Saleh is in Northern Uganda? Why the Banyarwanda have taken over the northern part of the country? Why is it that every person in Northern Uganda is quiet? And some those who were so vocal to defend the people from Northern Uganda, all they're quiet right now. Because Museveni and his brother Salim Saleh, they penetrated, they infiltrated the country, most especially in northern part of the country and in West Nile. Now they are controlling that area. So if you see someone from Northern Uganda go against Lumbuye, that Lumbuye is trying to create trouble settlement against Olalo Otunnu, no. I'm just telling you exactly what you don't know and what is behind Olalo Otunnu. So here are the facts now. Northern Uganda is part of the country called Uganda, which has faced a lot of wars back and forth. And those wars were created by Museveni himself, whereby he created Kony, he created Aleese,
and ADF. So, the people who witnessed Museveni's crimes, they are the likes of Nobati Mao and Olalo too. I've played the video which shows exactly what I'm saying. So my concern is, you've been knowing that Nobati Mao all along he had been camouflaging in opposition, but actually he was an agent of Museveni all along, and he was tasked to destroy Democratic Party, which he did. Thereafter, he was contracted again to fulfill Museveni's mission of cleaning his name of what happened during the Koni's war in northern Uganda. Museveni first convinced Nobati Mao, who was later appointed, Museveni first contacted Mao, whom later he appointed him as his minister in his cabinet, and later contracted him to follow whatever was put on Museveni during the Koni's war. That's why you've been seeing or watching Nobati Mao moving across the globe, but especially Hague in Netherlands, where he met with Museveni's lobbyist by the names of Marijan Black, the Black Widow, whom they used to go to different offices looking for crimes or cases against Museveni, affidavits, evidences, and all people who were listed as witnesses in those crimes which Museveni committed in northern Uganda. Nobody Mao somehow, somewhere, succeeded in finding out where those files were kept. Mao managed to withdraw his affidavit against Museveni. Mao successfully managed to withdraw his affidavit or his evidence on Museveni's crime against humanity in northern Uganda. And also he managed to get a list of all people from northern Uganda who confessed with the evidence that Museveni was behind the crimes against humanity in northern Uganda. So many occasions, Mao, after finding the list, he took those names to Museveni, and Museveni tasked Mao to convince those people if they can go with him in Netherlands, also to withdraw their affidavits against Museveni. Some of those people were convinced and withdrawn their affidavit against Museveni. And those who failed to, also Mao came back and informed Museveni that some of those people refused to withdraw their affidavit in the cases against you. Then Museveni instructed his assassination team to look for those people one by one, because already Mao, he had already given Museveni the list of those people. Which list Mao get it from? Netherlands, that is Hague, in the International Criminal Court. And those people were one by one eliminated, or they were cleansed out. Those who refused, including local leaders, culture chiefs, and some individuals, they were killed because they refused to withdraw their affidavit or evidence, which they confessed that Museveni was behind Kony. So that was the work which was given to Mao
to do at least 60%, Mao completed his task. That's why he's in government, operating under Museveni's watch, and is still doing more other things. Remember, I gave you a story whereby the late Peter Lokech had a mission of overthrowing Museveni's government, which meeting was attended by nobody Mao. After that meeting, Mao went straight to Museveni and told Museveni that Peter Lokech is planning ABCD. Peter Lokech was also eliminated. That is Mao for you. So after Mao doing all those things, he was appointed and now he's working with Museveni. That's why he has a lot of money. He moves around the world. He is against the will of people. He's very happy after betraying his own people. Now, here comes Olala Otunnu. Olala Otunnu, he was very bitter about Museveni's actions, and he confessed and he was against Museveni. That gentleman also confessed, wrote a lot of information about Museveni's crime. But as you know, I don't know whether Museveni is a real Satan on this planet Earth. I don't know how. Maybe according to information which I have gathered, it's nobody Mao himself and some people who convinced Olala Otunnu to work with Museveni, which later Olala Otunnu accepted. And the end results are the one which you are watching right now. In the return, Museveni promised Olala Otunnu that I'm going to back you in the coming UN General Secretary elections, what he's doing right now. The same Olala Otunnu, I'm still doing more investigations about whether himself he withdrawn his affidavit in the International Criminal Court. But according to what you see and what he's doing right now, I think he did exactly. Because if you know that Museveni is your enemy, how dare you accept Museveni to back you? You think Museveni is a fool to forget that you confessed that he is a murderer? So, here's the question. My brothers and sisters in northern Uganda, please, I'm not against anyone in northern part of Uganda, but I'm against the betrayal of the century. Nobody is going to represent those people who lost their lives during the Kony War. And the people who are supposed to represent or to come out to defend those people, they're the likes of Olala Otunnu and nobody Mao, who betrayed them. And some people are still displaced in northern Uganda. So when you see some individuals, some crooks coming out to defend that Lumbuye, whatever he's doing, is just against Olala Otunnu because he's coming from northern Uganda. No. You people from northern Uganda, have you forgot that Museveni is Kony and the one who massacred your own people? Who is that person who is going to defend those people? Who is going to speak on behalf of those who were killed during the Kony's war? Museveni has compromised a big number of all people from northern Uganda. Those who refused, they were massacred, and others were killed. So these people who are jobless right now, they are getting jobs from Museveni and they're paid to defend Museveni. They don't know what they are doing. That's why Museveni did in Buganda. He compromised some Baganda. They went against the fellow Baganda. They sold off Buganda to Museveni. That's why many Baganda are suffering right now, wherever they are. Those who are in diaspora, they are suffering. Those who are in Uganda, they are suffering. Whenever they are, they are suffering. Because the same people betrayed Baganda, the same people, now they are doing the same, they are doing the same to what happened to Baganda. So, any person you see on TV, on radio, on social media,
defending Olalo Otuno's action and Museveni's action, get to know that those people are paid or some are employed in Museveni's government. That's how Museveni operates. You understand? Any person you see go against the information I'm giving, get to know is paid by Salim Saleh or Museveni, or is employed by Museveni in his government to protect Museveni. Because Museveni knows that the Western countries, they're just quiet, waiting here somewhere in the corner to be arrested. That's why he's spending billions of money, paying lobbyists. Now he wants to take over the UN Secretary General office to seal all big offices. No one will come out to complain or to go against Museveni. But some people, they don't know that it will be the end of the existence of the indigenous Ugandans. And it will be the successful mission of completing the 50-year Toastmaster program in Uganda. And you people, Northern Uganda, will face the love situation. Because with Uganda, we can come publicly and we condemn and we talk about these problems. But you, the big number of people in Northern Uganda, you are quiet. Apart from Lady Winnie Allison, who is based in USA, on several occasions she come out to defend, to talk about the crimes against humanity in Northern Uganda. But some of you are quiet. Who is that person going to defend those people who are killed by Museveni? So if I come publicly to talk about those problems, then you say that I'm so tribalistic. I'm not tribalistic. I'm speaking the truth. Why are we against each other? In defending the refugees from Rwanda, we've been telling you the history, the right information about Museveni's group. These are not Ugandans. These are refugees from Rwanda with their hidden mission of taking over our country. That's why they mastered in recruiting forces and buying weapons of mass destruction. For what? Do we have any internal war or internal conflicts? So why is it that every time that gentleman recruits army, purchases weapons of mass destruction? I think there are two people. That is our brother Strike Machine and Lady Winnie Allison. Those just two people, they're on social media talking about the crimes against humanity in Uganda, more especially in Northern Uganda. The rest are quiet. Strike Machine and Lady Winnie Allison, who is based in USA. They're the only two people to the entire population of people from Northern Uganda, other than are quiet. Why? So when you see some people from that area start talking, Lumbuye, I try to create a tribal differences. No, not tribal, because when I come here publicly to talk about politics, and when I come publicly to give out security alerts, I usually give information to all Ugandans. I don't discriminate, because it's my constitutional right to defend my fellow Ugandans, to defend them in any way possible. So don't dare sit in your chair or in your room, start criticizing me. You know the truth. Thousands of people from Northern Uganda were killed by Museveni himself. Now he's trying to bring someone from the same area to defend him. Because he will tell the West that, you know, these people that are just blackmailing me, this is the person from that area. He's the one to get to tell you the story. So when nobody Mao stands there as Museveni's witness or as Museveni's defender, the same Olalo Otuno stands in front of Museveni defending him in front of the West. And the same people coming from Northern Uganda. Do you think we are going to convince those people in front of these two who are coming from that side? And the same people who confessed that Museveni was behind those crimes. Brothers and sisters from Northern Uganda, I'm not at war with anyone here. I'm just giving you the real information, which you can't find anywhere. And that's the reason as to why
Museveni and his son, they are looking for me so that they can eliminate me, so that they can be relieved. You understand? So, whoever think that what I'm doing is wrong, no. I'm doing the right thing. And I'm encouraging my fellow Ugandans across the globe. If you really care about the lives of those people who lost their lives in northern Uganda, please visit all the responsible officers in the UN General Assembly. Inform them. That's not Olalo Otunnu, that is Museveni. Reach in each and every office on their Twitter handles, inform them, spread the information. Most of those brothers and sisters who are new in diaspora, you can reach in those offices. You can also reach them via their social media platforms, including Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Their email addresses are there. Please contact them, tell them that Olalo Otunnu is not a suitable candidate. And let Olalo Otunnu come out publicly and deny what he benchmarked during his office in the UN office. Whatever he wrote, whatever he said, can he go against what he did when he was still in UN? If he can, then I will stop talking about him. If Olalo Otunnu can come publicly and tell the world whatever he said, the 25 years or 30 years back, whatever he said that was wrong, then I will keep quiet. If he can. The UN resolutions are there. He's the one who benchmarked each and everything. But time reached for action. Olalo Otunnu removed Museveni from those actions. He included Sierra Leone. Why Sierra Leone? Please make sure, if you're a person fighting for freedom and you're a person in this revolution, the way how to defeat Museveni is to stop Olalo Otunnu's candidature. If not so, if Olalo Otunnu succeeds, with the support of Museveni, everything will be done. Mwenna abaagala okujjako Museveni abali mu revolution temukkiriza Olalo Otunnu okuwangula. Wawangula kiba kitegeeza missioni ey'okujjako Museveni etulemye. 1. Tewali kikolobere kisobola kukolebwa ku Museveni mujja mbuyinza n'amaanyi nga Olalo Otunnu ye president waki, ye secretary wa UN. Tekisoboka kubanga ensi zonna okusalawo nti kati balumbe Museveni mujjako by force bane mungu byonna bimala kuyita mu kakiiko ka UN. Nenga kikya planninga ali mu kudefendinga Museveni okuggala oluggi nga teri muntu asobola kugulako Museveni musango. Fayiro zonna bagenda zijjayo ze baali bawabidde Museveni bagenda zijjayo, Museveni asigale nga ali kirindi bwati bwakola. Kati kankusigire ekifaananyi okuva mu 1966 Museveni azatta abantu ng'akiyitako, najja mu 7 natta abantu ng'akiyitako, najja mu 8 n'akiyitako ng'era akisiiga abakulembeze abaliko, namujja mu 9 natta Abaganda n'akiyitako n'ennamba tezaaliko ezabatta, n'agenda Rwanda natta abantu mu 94 era n'akibikka n'aga nti Bakutu. Ne tubawa calculations bulungi nnyo nti Abakutu tebasobola kubanga batta abatuuse miliyoni nga batuuse bali bakola almost 2%. Ekyo n'akiyitako
Owulira okutta Baganda bano badda batta n'abantu babadde atta nga yeekweka. Natta Banozana n'agamba nti kkoni. Natta abantu mu Western Nile n'agamba nti Aleese akone mu Eastern Side n'agamba nti Aleese akwena n'akiyitako. Kati azza atta abantu ng'agamba emmese zibasse, embizi zibasse bw'atyo. Kati kyayagala abantu bonna bamuwabira emisango mu Hague. Nga bwe yasindika Nobert Mao n'ajjayo Mao yaggya obujulizi bwe ng'omuntu n'afuna n'olukalala lw'abantu bonna abaawa obujulizi n'alugjayo n'aluwa Museveni n'amugamba nkuwadde abantu bano mugende mwogeregeze nabo bajjeyo obujulizi. Abantu bano bakkiriza abamu ne bagenda bajjeyo obujulizi against Museveni. Abaagaana babajjawo omukomu nakati bakyabatta ng'oyo Mao yakikola. Mao era yakonvinsinze olaba otundu okujja mu kintu kya Museveni. Era kyesimanyi bakituufu nkyakinoonyerezaako oba awulala otundu yajjayo obujulizi bwe bwe yawa ku Museveni simanyi oba yabugjeeyo. Naye nga Museveni kyali mu kukola kati bw'afuna ekifo kya Nolalo Otunga ye president wa UN buli fayiro yonna ey'omusawo gwali guvunaaniddwako Museveni egenda kuggalwawo. Era naffe tetulina kyesobola kukola kuwabira Museveni wantu wonna kiba kigaddwawo. Tosobola kuwabira Museveni, tosobola muggulako musango. Ne mutabani wo oba tosobola muggulako musango kabeera andika abeera omwana we. N'okumuggulako otandirwa mundu bajja kugamba nti abayekera bali mu Uganda bebasse abantu nga Museveni yabasse. Ng'ani akyogera kasitola Otunga ayogera nti ye president ayogedde nti abayekera gavumenti ya Museveni bebasse abantu si Museveni nga kikoze ki nga kiwedde. Kati waliwo n'ekira kyenjagala obbalagamu. Okuleeta busopu ono ate asomadde theology kino yingera kigatta ku kino. Busopu ono alimu ebintu biri mutannategeera. One, busopu bagezaako kulyetinga eddiini eyaabwe nga Bungereza bwe yakulyetinga eddiini eyaabwe Protestanti. Ne busopu kitabageza kulyetinga eddiini eyaabwe nga busopu ono yagenda okuba kontrolinga eddiini naddala ez'ababona agendi nga ye president waazo zonna. One, nga ne wabawo ekizibu ekigudde mu Uganda nga Museveni akikoze, busopu ajja kujja agamba nti ebyo balimba anti kati mwana wa Museveni bw'agamba nti balimba ani agenda okuwakanya nga bisopu yayogedde wa Uganda ng'ayogedde ng'adifendinga kitaawe nkiboogera balimba. Katugambe papa agambye nti ekyakoleddwa si kituufu. Waliwo omukatuliki asobola okuwakanya papa. Waliwo omukatuliki asobola okuwakanya papa. Kati ono bamutaddewo okumanejinga abalokole bonna kati ye president waabwe. Naye hidden agenda ya busopu mwemwita busopu. Busopu bw'anaayimiriranga okwogera bye betugamba musimanyi firigundi mukidapinze gundi mwassa abantu mu kwekalakaasa. Busopu ajja kugamba mulinnya lya Katonda abaana abo balimba. Nze munnaddiini buli kimu ekiri ku ground nkimanyi. Taata wange oba gavumenti esobola kutta abantu abo balimba. Abo babanoonya byabwe nze busopu nze njogera. Ate busopu alina kafeesi kaabwe kali ak'okulimbalimba ako. Ani agenda okuwakanya busopu byayogedde? Ani agenda okuwanya busopu byayogedde ebyo? Mutemumanya bintu bitu, temunamanya bintu bino mawulire gabiri munda. Kyekyamuteesezza oyo busopu waabwe oyo Museveni tabala kintu kyonna nga tagenda kifunamu. Akola ekintu asooka n'akivumira byaga nti ye avumirira babishopu kubanga batta Yesu eyamutta Alismeka Kayafa oba Kayafa oba yaani kati muwala we Kayafa kubanga temwategedde kigenderwa ki. Ono busopu agenda ku defending anti kati bagambye nti kanisa ya Uganda yogedde twawadde okutta abantu. Waliwo asobola okuwagana kanisa ya Uganda ng'eyogedde. Katuze kulala otumu. Nemba mugenda kukola ekintu kyonna nga kirimu okuggyako gavumenti n'amaanyi. Buli muntu attibwa. Olala otumu ajaga nti abo bayeekera gavumenti esobola kutta abantu. Bayeekera bassa abantu abo. Ate abayeekera bakulembera gundi. Era tubatuume nti ekibiina ky'abatujju nga bakiteekako abatujju. Temukiwulirangako wate mukimanyi. Kyangu nnyo n'omugenzi Nelson Mandela Madikizera
abazungu bamuyitako omutujju ebbanga lyonna nga kivaani mu UN mu America kamalira okunywa ku mazzi abatakitegeera akimanyi kiwandiike kaawa Nelson Malikizera Mandela bamuyitako omutujju nga ani amuyita omutujju ensiza magulu meero nga ne UN mweri amala kuwangula yabalakaga musajja mugumu nnyo musajja alwana eddembe ly'obuddugavu era omusajja ono naggwano katumuzimbe mbi statue tumuwe ensimbi atambule eggwansi ambule ensi yonna naye nga basooka muyita ki mutujju okitegeera kati bano kyebazimba mu kyemutamanyi kibazimba mu kyemutamanyi kati ye Museveni kyafa ateeke wali olwala otuno kasitaafu ka sekretary general kapa mwenna ababa bamaze sekretary general asobola okuwangira kabaka wa Bungereza Charles namugamba nti no kino kibogera kikyamu asobola okuwangira president wa Bufaransa asobola okuwangira president wa Canada owa America owa wano na buli mumu namuwandikira nga mutegeeza ndi kikula mu Uganda kituufu temugenda kukirwanyisa kyabala lwaki abakinga kuggala nzigi ku bikolo bye byonna na muntu agenda okuddamu muvuganya mutabani wa family ye ekyo muyino kitegeera so yensobola kinjagadde mpe information eno abantu bategeere ng'obudde bukyali nti nze sirwanyisa olala otuno ng'omuntu nwanyisa ekimuli emabega there is something behind olala otuno some people from northern Uganda which they can't observe but I myself I can observe Musevenilism. Because if I may ask one simple question, you people from Northern, you know the Olalotuno's financial status. You know it clearly. Where did he get that money? And why is it that he's backed up by Museveni and funded by Museveni? Of all problems we have in Uganda, does Uganda need that office? Of all problems we are facing in Uganda, does Uganda need that office? Museveni is trying to capture all the big offices across the globe. No one is going to challenge him. He's going to use billions of money to get what he wants exactly. But some people, they don't see far and they don't think beyond their thinking capacity. When someone gives him 1 million to speak or to counterattack what Lumbuye says, it's very easy. Someone can pick his phone, open his social media platform, and he or she counterattacks my information without evidence or proper information on whatever he says. But me, publicly, I come with the evidence and I give you the proper information. I challenge Honorable Olalotuno to go against whatever they say, whatever he said, or whatever he wrote. During his stay in the office in UN, during his stay in the office, in the UN office, and whatever he stated in this video, let him come publicly and deny whatever he said against Museveni. The end game, the moment Museveni secures the UN General Secretary seat, it will seal the 50-year Truth Master Program in East and Central Africa. No one will condemn him if he invades Congo again. No one will condemn him if he invades South Sudan, or when he invades Kenya, or Tanzania, Rwanda, or Burundi, because he will be the one using Olalotuno to recommend or to defend. So now you are backing Banyarwanda. Some with the beards, he refused to shave off his beards. Style like any horse coming out
with the tribe statements, please stand up. If you don't see something, me, I can see that something. That's why I come publicly to inform you that please, the person you see is not Olalo. For you can see that it's Olalo. That's not Olalo. That is Museveni. The one you're watching, that's not Olalo Tunu. That is Museveni. Once upon a time, Olalo Tunu was among the big people in those offices. And he wanted to contest when he was still young. Museveni denied him the chance of signing for him. Why is it now in his evening age? Museveni knowing that any time he can leave the world, but he needs someone who's going to defend his son and to defend his family. Bane bakubiriza omulanga mwenda mugende ku Twitter. Banange muve ku diversion za Museveni ziri ku social media, mugende ku Twitter. Bagenda tukuba omupiira. Mu Northern Uganda eriyo strike machine, eriyo ne Winnie Allison, Lady Winnie Allison bantu babiri abaliyo abasigadde bonna baafa kuzika kwaggwa. Nkiddamu mu Northern Uganda tulinayo abantu aba Winnie Allison omukyali mu America. Tulina ne strike machine abasigadde bonna baafa n'okuzika kwaggwa. Nobody can speak for those people. Everyone is quiet. We just have two people. That is Comrade Strike Machine and Winnie Allison. Those are the two people who can publicly come and speak against Museveni. The rest were compromised. So please, I encourage you, ladies and gentlemen, avoid Museveni's diversion in social media. We have a lot of work to do on social media platforms, especially. Go on different social media platforms of UN General Assembly. On Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and those who can reach in big offices, please do so. And those who can stage demonstrations, please do so. Whoever gets a chance of meeting Olalo Tunu, ask him, can he go against of what he wrote and what he confessed that Museveni was the one behind the toasters in Northern Uganda? And you guys, what you don't know, that nobody more betrayed you. He became a public nuisance. Olalo Tunu has betrayed you. He had become a public nuisance. So time will come, people lose trust from the people of Northern Uganda. We used to trust you more than we trust ourselves. We used to know that you are straight people. You don't beat around the bush. But I don't know what happened these days. You are very easy to be compromised. You forgot what exactly your mission. You forgot that you have a country to protect. You forgot that we must speak for those who can't speak right now. Thousands who were killed by Museveni during the Collins War. And people went on to confess. But Mao categorically clear. He withdrew his affidavit. And he went to give the list of those who who went to Hague to witness or to give evidence to crimes against humanity Museveni committed against the will of people. Mao. Nobody Mao. So, whoever meets Ambassador Olalo Tunu, asked him to come out publicly to talk about what exactly he benchmarked when he was still in that office and what he confessed in these videos. Can he go against his history? Out of the war? So ladies and gentlemen, your topic in Tugenda, that topic is closed.
It's upon Ugandans to help each other in stopping Museveni's mission. That is my humble request. Tugenze ku topic endala. Waliwo ekintu kye mutamanyi ekigenda mu maaso. Legitimacy ekyalya Museveni. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, I salute you. Legitimacy has become a problem to Museveni. Whatever diversion you are witnessing on social media, it is paid by the state. They went on to contract the Hollywood superstar to come in Uganda to promote coffee. Not because he came to promote coffee, no. Taylor Gibson, he came just to catch the public eye, to show the world that Uganda is peaceful. Even the superstars from USA can come and visit Uganda. But nobody has given it time because it doesn't make sense. You contracted a guy with a lot of money, but with a little impact. That is all about buying of legitimacy, which won't work. Kati chumba mwechitegedde nti yale tusena okuleta kuna America batandika okulegitimize ngambo se Uganda eri bulungi. Enera kyaganyo kwata. Bino byonna simayigundi yalwana n'omusirikale simanya ni kasasiro byonna legitimacy ekyabatawaanya. Bono bali bomulanira ntezi mu social media legitimacy ekyabata wabula musooke mukwate mu wano katono. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ku social media naye walutunuddeko mu ange endala. Tulwana olutalo olw'okuba abanyampi ba endala abali mu Nada Middle East walutunuddeko mu ange endala. Ange endala yeeruwa. Ange endala yendala yeno wano. Museveni muyaye naffe bazanyirako tuli bayaye tiye asobola okuwa omupiira ne muguzanya ne mugwekuba ye n'asigala ng'afunamu atya. Abantu bonna bagamba ng'oggyeko be mutandise okukuba kiriyali nga batuufu buli mugenda kulanga bavayo okulumba Kyagulanyi bangi ekigendererwa kyabwe kibagenda basindika. Tudde mu ntalo ezo. Tudde mu ntalo ezo. Kati bave bagambe ensi mulaba nti bano abaana basabotaginga n'ebyenfuna by'abantu era basudde ne kampuni z'abantu mu nsi z'Abawarabu. Bubana bave batandika okuyita mu diplomatic ways ate okutandika okulwanyisa ffe nga bagamba nti abaana abo bebaviddeko obutaboboka omulimu mu Uganda era baagala kuleeta gya bufuzi mu nsi zammwe wadde wakituddeko mu angeeyo. Kituddeko mu angeeyo kyetegereze mu bulungi nnyo. Bano abaana bagenda kuva ewanyi bagambe nti twali batugobe nga tebannabagoba nti babagobye nno. Wano abamu contract zaweddeko, abamu baagala kuddaka tebalina kiddako ajja kuva eri avumaavume mumuwa amasannyalaze mulooze nti mulimu okukola. Naye tulina okubeera careful mu lutalo no mulubale bulungi nnyo. Si buli muntu mugenda muwa amasannyalaze. Si buli muntu mugenda mulwana. Bagenda tuleetera entalo nga zaabwe bennyini bazituteereddewo tugende careful. Ffe entalo ezaffe tuzipiki nga tuzimanyi. Tulonde entalo ne betugenda okulwana nga tubamanyi. Museveni ejja tuuka okuwandiikira enseza zigemula abantu bano mu Uganda batujju. Kati baagala kuleeta obutujju bwabwe n'entalo zammwe mu nsi zammwe. Ate naffe olumu kiyinza otukuba. Naye ate bwe tubanga ffe nabakyatukolako effujjo
ate era tusobola kifiirwa ffenna bo ne baddayo mu Uganda walungi ekyo nakyo weekiri so munoonye entalo ze mupiikinga naye ng'ate bwe kiba kifiiro ffenna tukifiiro babaddeyo ati Uganda walungi baddeyo naye nga nkimanyi bagenda kipika omuliro naye nga the end results of that game ziyinza okuturninga somehow against our will ekyo mukyegendereze naye mubwegendereze nnyo mbalabe ekyo nkimaze mwabadde mwetegerezaako nti buli muyimbi yenna eyafa n'azuukidde atandise okutimba konsati mwakyetegerezaako Museveni yakitegedde mbutumala obudde bungi nnyo mu ntalo kati ayagala creating entalo nga zibeesinga mu music industry nga baleeta abayimbi bateekeyo konsati tudde kwabo mutuyombe nabo n'abayimbi kati n'abaffe bennyini bayinza okubategeka nabo tugende nabo mu ntalo gwoza lwaki buli muyimbi ataddeyo konsati ekintu kino kitegeke ssente empitirivu zaateereddwa mubadde temunnakitegeera buli muyimbi yafa naye yazuukira bonna batandise okubata batandika okukola konsati kati mu kino baagala tubeere ku ekyo tuve ku nsonga enkulu tutandika okutunulira abayimbi tulwanagane nabo one kati batandika okugamba olwaki wamu yategeka tewali yamulwanyisa mwate lwaki mulwanyisa abalala kati njagala muwulire bulungi nnyo wane wali okulina okukomba essowaani omulabe wa Uganda mu art industry bamuyita Salimu Sale ne Abitex be bantu aba babiri n'abalala batonotono neze mention z'abantu ababiri Abitex bamuwa billion esukka 20 sente ezazirina era zagenda otegekamu ebivulu ebyo okusereza omusolo kati tugenda okukola ngenda kusaba mwenna abayimbi ng'omanyi nti oyagala enkyukakyuka muganda wange tokkiriza Abitex kutegeka tokkiriza Abitex kutegeka tokkiriza Abitex kutegeka kuba Abitex bwakutegeka tugenda kukuba lwaki tukuba sente ze bakutegesemu zamu wa musolo ate abakulietinga ntalo na diversion kati babalwanyisa diversion n'okubasasiriza omusolo gw'omuyimbi ng'oli yagala enkyukakyuka nkwegayiridde tokkiriza Abitex kutegeka kuba ffe abaana bagenda kukuba n'oba muyimbi wa nkyukakyuka togesa banjabo ne bassebo temulwana n'abayimbi mukuba Abitex buli muyimbi gwategese gwe mukuba ne bwana bakyusiza omutegesi mumufokasinge ku Abitex buli muyimbi gwataddemu ssente mumukube mpaka kuwulira bubi ssente alina biliyoni zaaga ze baamuwa n'akolako ne ka office kali emmenga awo ekyo nkibagambye ezo ssente zaamuwa musolo so ngenda saba ng'omuyimbi oli wankyukakyuka bambi nkwegayiridde funa promote omulala kutegeke oba kola ekintu ekyagawayiza abaana bagenda kukuyisaamu eggaali Abitex tayagala nkyukakyuka Abitex tayagala president waffe yali mu status ko kubanga afuna sente ate ezammwe zimukola ez'omuwa musolo zaafuna era mugenda kula buli muyimbi yali afudde nga bamuzizza concert ku concert bakitaddewo kati kibere public kubanga ono azimba ligiti masebwate bw'atambuza nitumalako ekisanja nga alimu ebyo bityo so buli muyimbi yena bwagenda oteeka nti Abitex promotion oyo kuba tokuba ku mutwe mukubiriza abantu batagenda mu concert kubanga nebe musaza agenda kusomba abantu yewana nti yajjuzza naye nganze amanyi ebivulu babiteeka n'enfuna yaabyo ne bwana akulaga nti ajjuzza ajja kuba yafiiriddwa ezo ssente zamuwa musolo
twetaaga okuyimirira n'abantu abayimirira n'abantu. Omuyimbi atayimirira n'abantu, abantu bogenda okuyita be bakola business. Be bali mu kukyajinga omusolo muyitirivu, be bali mu kubba, be bali mu kutulugunya. Ezo sente za muwa musolo zeziteka ebivulwe Abitex ina bibamwa billion zaga 2. Nakolako ne office awo e Rubaga zali mu kuzanya bwatyo. So byembadde njagadde bagamba mubitegere bulungi nnyo mubeera aweya eri ekintu ekyo. Kyonna ekijja mukirinde. Musabire nnyo president, musabire nnyo ne ba comrade, angenda kusaba bannayuganda mwenna obukulembeze bwa chapter ya United Arab Emirates mwonna we muli mbasaba mugezeko nnyo okufinding out butebe musobola okuyamba comrade Kibirige wonna waali. Mbasaba musobola okunoonya mbeera kimwali nawo waatuuse. So mwenna mbasaba bulungi nnyo Emirates zonna mbasaba mutuule mufune resolution kubanga si mwezi wa misango ne gavumenti ensingwira si waabwe. Mbasaba mukole ku nsonga za comrade General Kibirige wonna waali musobola okutulanga bakulembeze mufune solution y'ekintu ekyo asobola okubanga avaayo ate ali butaala. Wonna General Kibirige wooli mukama gumye kijja kuggwa. Ekirungi bakusanze olina visa bisigadde mukama yamanyi ng'egyo n'obitambu gye banaakutambuza bye banaawatambulamu naye nga byonna nsaba okulembezebwa chapter zonna eziri mu UAE bambi mutuule musale entotto mulabe butya musanga comrade Kibirige nakinga gye mwizo mutaasaamu asobola okubanga avunuka ebintu ebyo. Kati ekirala kino kiyinza obbawulikikamu nga kyemutategeera ne buno bakanjala bbuwa abantu mwenna bali ku online abakola visa. Buno bakanjala bugenderi mwenna bakola visa ku online. Mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe newankubadde mulimu ababbi oba abafere. Nkiddamu mukola omulimu mulungi nnyo ogw'okutambuza baganda baffe ne mulimu n'abafere. Era nva waggulu wano ng'ambaga omuntu yenna abba ssente z'omuntu ng'ogenda mukolera visa oba okoze bubi nnyo kikyamu nnyo. Wabula kano ke kalowoozo kange. Bw'okwata essimu n'otandika okulanga visa nti okola visa ezigenda e Dubai, Qatar, Saudi Arabia wa toyogera bingi nnyo towa full details. Ezensi zina system eringiza erondoola ne bamanya biki bimugamba abantu na biki bimukola. Bw'ogamba nti olina visa esobola okuleeta omuntu mu nsi eyo 100 mugambe ejjamu mu kabokisi kange ebisigadde mu byogerere eyo. Buli information gimuwa abasajja bagipiikinga kino nkibagamba bapiikinga bwe kimwongera. Oba okola za Canada oba za America oba zaawa please mukendeeza okuwa full details eza visa zemufunira abantu. Na butya muzifunamu abantu batambula batya bakola bati bintu mbikendeeze mbagambye ebbanga ddene social media zino zijjuddeko abasajja abatunula mu bisenge abafuna information okuva ku mmwe mwennyini. Yensonga lwaki nti okutambuza n'okutambuza abantu kukendedde. Mbasaba buli akola visa oba oli muwala oba oli luddawa please gamba omuntu ti nina visa agala okujja e Dubai okukola biki nti jangu mu inbox yange tonyonyola bingi nnyo. Tonyonyola bingi nnyo. Nammwe abagamba nti muli Saudi Arabia muli ludda mujja abaana biyumba ne mbatolosa. Nammwe funa omwana yogera mu inbox okola omulimu ogwo tojja ate ku social media gamba nti nze ntolosa abaana. Nkusa oli akotte kamera ndi wano ninda omwana nyara mutolosa tajja ogwo musango. Simanyi lwaki bannayuganda tweropa nnyo bagundi ngenda basaba. Ekintu ky'okoleza okuba okifunamu nga ne gw'ogenda okikolera omuyamba naye ggwe kennyini weeteeka mu buzibu. Ne gw'ogenda okutolosa omuteeka mu buzibu already weewaako obujulizi nti otolosa abantu. Ekyo kikyamu. Ensi ze muzanyiramu ziri mu sharia law. Bajja kuzanyira akatambiko mu kkooti. Katole kyogenda kuzza bagenda bagamba ki banatulekerawo ko waaka obujulizi.
Tulikira ku nze ntolosa abantu ndi wano mulinze simulaba atayasamiridde. Please, ebintu bino babifuna. Bajja kuzanyira akatambi nga gwe kenyini wakoogedde nti nze ntolosa abaana era ndi wano mwana mulinze mulaba ali ateye muganda wange. Mukola ensobi nsimaba muba mukikola mukimanyi oba butamanya oba aba excitement oba kataala. Omanyi kyangu nnyo okujja mu Uganda mu Uganda naye omujjamu mu Uganda mu nsi mwali si kyangu. Kyangu nnyo okujja mu Uganda Uganda omuleeta mu diaspora oba ewantu wonna naye omujja mu Uganda si kyangu. Tuyina akataala kangi tetuyiga tetubuulirirwa tumaliriza tukoze ensobi nnyingi. Mukendeezeeko ebintu ebyo bijja baleetera obuzibu. Social media si mikwano gyammwe. Social media si mukwano gwammwe. Ndi wano bagamba social media mikutu gy'abambega si mmwe mwagitandikawo. Gine mikutu banyini gyo bambega abajo operating abambega information gye mufulumya na buli kimu kye mukola kuno bakiwandiika bakiprofilinga ne bakitereka bajja kibakozesaako nga tomanyi. Kyokola kirungi ekyokujja omwana mu kiyumba omuwonye naye kiteekako simu direct ku live oba n'okipostinga tekikola mateeka. Oba weesibye nga waddeko obujulizi ne gotoloseza omuwaddeko obujulizi ne bagenda okusiba bagenda kusiba nga tomanyi. Nyongera okukubiriza social media platform kebere Facebook kebere YouTube kebere TikTok kebere Twitter kati gyonna emikutu gy'abambega bye mwogera bye mukola buli kimu bafunako kopi. Kansooke nkubuuze mu ssimu yo muno oteekamu ebifaananyi video buli kimu kyonna n'okiteekamu. Wabula time etuuka ng'olina okubidelitingamu. N'obidelitinga essimu n'ekulaga nti obikoze eki obidelitinze. N'ogenda ne mu storage n'ekulaga nti biteeke mu dustbin obijja mu dustbin. Dustbin ogirina mu ngalo ng'eyakasasa erimu ennyumba oba ku lugiro ogirinako. Dustbin ogimanyi gy'eri. Ebintu by'odelitinga mu ssimu yo olina dustbin mw'obiteeka gy'olabako nti mbitadde wano byokyezza. Omanyi gye biraga ku ssimu eyo omanyi bw'odelitinga ebintu gye biraga obimanyi gye biraga. Omanyi gye biraga omwe mubeera nnyo ku ssimu nga muzikozesa temuzimanyi. Nkubuuziza essimu yo ogenda oteekamu ekintu ti delete oba kifaananyi oba ka video konna nga ka busego oba kakyamu oba information delicate nnyo n'ogidelitinga omanyi gyeraga. Oyinawo akasero nti ogidelitinze ogirabe njukumyeko omwe ogidelitinze. Can you prove that? Kati mwavuga nti social media mikutu gy'abambega buli kyemukola bakiraba ne kyemwogera bakiwulira na buli kimu bakimanyi kyemukola naye just tibalinze bulinzi tembo banaakufuna bwe baba. Balinze bulinzi banaakufuna bwe baba. Baga bino byonna bwati tubirina mu ssimu yo. Na bino byonna tubira bulungi nnyo. Byonna babi obutambo bw'ekiseegu bwonna babulina. Ebifaananyi by'obuseegu byonna babirina. Information y'okukwatako yonna bagirina. Kati gwe storage obanga si yo g'ogikiryalinga y'essimu yo. Obanga gwe singa okola mu Google storage. Nga gwe okola mu storage y'essimu yo ba ku Google. Nga gwolooza nti wabisangula. Bunuduzi bobalina ebifaananyi byonna buli kimu kyonna kikwatako bakirina kyonna bakirina batunda butunzi ne basikala g'abalazirembwa. Nku essimu yiyo you delete you format the phone niyo deformatinze byoformatinze bidako nga bigenda wa.
nkubuuza obifumatinga biragaluddawa obidelitinga bitereka oba gobidelitinga babirina mu servers zaabwe zonna wawudova bazirina mwena nembo sindika musimeka viewers bakalina neka viewers bakalina ali mbere mwefumba esimu yogo wajiguze nesimu yo ogenda gitekako tekemo app jotekamo tekamu bambega no tekanga mu details zonna date of birth amanya ko buli kimu location no bitekamu no tandiko kwe recordinga no nyenya akabina bira kulinga balinze baga no bakusindikira mu noodles ne bagala buli kimu ne bakire banga bala bati babera ku musimba bera bati nangi bandaba nange bandaba wano buli kimu kyenjogera bakimanyi buli kimu kyokola ku simu yo gye weegulira ne ssente zo bakiraba bakimanyi ne byogera babimanyi buli kimu kyoyogera bakimanyi okukivundula na buli kimu ate oluganda kati kambabbireko togeza n'okola ekigambo kyonna ekyobusiru ekikola ekintu kyonna ekirimu obukyamu ng'onkyogedde mu luganda bagenda kitegera bajja kivundula genda ku Google oteekemu oluganda bajja kuleetera meaning y'ekigambo ekyo mu luzungu ojja kuwumuzaako engala byotegeere genda otege ekigambo ky'oluganda mu Google okivundule mu Google genda kuleetera meaning yakyo ate nga ntufu genda okubuuka enswa obadde temukimanyi nti essimu zammwe bambega ezo zonna bazita smartphones lwaki smart naye manufacturer yennyini byeyateekamu byonna bikutrackinga buli wamu ng'ozaaki Amerika yawera waweeyi yali temanyi lwaki egiwera kebere iPhone yagikola sijjajjaawo byeyateekamu yabimanyi buli kimu asigala akulondoola nodde mu kisenge ne weemulisa booti n'okubeera n'osindika bakulaba bakula buli kimu kyokola bakimanyi comment section zonna bazira buli kyowandiika bakiraba ozaaki internet kweri internet yajjajjaawo kankubuuza lwaki abantu abasinga okubeera nga abagagga abakola bizinensi ab'ebyo batambula ne katooki bw'osanga omuntu ne katooki tasobola kugula simu etegeera bagisobola ogigule katooki nzibu erimu katooki nzibu yakutrakinga n'ebintu gwozaaki abantu batambula ne katooki nga kutulina smartphone omuntu yandibadde akwata smartphone babitambula ne katooki bagezi bayaayi bamanyi obubana phones ne bubaga ebintu bino omuzo tusaaga bye tubagamba bituufu babala buli kimu kyonna kye mukola bwe tunakuna abawala mubaga nti nuddu zange bazitadde ani ne bate bamubbyeko ssimu bahakazi asobola okuyina mu ssimu yo najjamu nuddu zo nazidisiplaying ensi yonna okitegedde olwaleero kati essimu gy'olina mu ngalo gye weegulira mbega okitegedde bulungi nnyo era genda mu ssimu yo mu WhatsApp ogende mu setting olonye wali linked device genda ku WhatsApp yo ogende mu setting ononye option wali linked device okebereko bw'osanga aliwo device endala gy'otamanyi ng'eri linked ku account yo ku WhatsApp yo
bio typinga byonna wa voice note bio sindika byogera o linked device ebirina byonna nchiddamu kwate simu yogenda mu WhatsApp ogende mu setting bogenda mu setting ujja kubaita linked device sigo tululawo nga luwe simu esuka mwe munge simu togimanyi manya waliwo buli kyokola kyonna akiraba akirina ko copy akulinze bulinza akuba akutta kwabuluze genda mango tunde mu setting mu WhatsApp yo genda wali mu settings wagulu waliwo agabaka ita linked device kasitola banga kulike simu esukke nga sibu wagiteekako WhatsApp yo waliwo buli kyokola kyonna akiraba genda yo mu settings za WhatsApp gwe unya bacho abantu abasajja bali mu government abakola business abantu ntubulanga babako babera ne katochi obezi bana phone bazirina kubanga bayine bakweka smartphone betasobola kweka bosanga mu simu nga togimanyi ngeri link ti ku WhatsApp yo manya buli kyokola kyonna nanyini simu ya kimanyi byonna byokola oba omwendako oba omwendako oba omugeya oba omuvuma oba omubba oba mumubba nga mwina bye mumubba buli kye mutayipinga tugenda mubba zitinga ebagenda kunzi bazitinga asirika goloza lwaki ezo entale zibera ku social media ogenda kulanga waliwo screenshot ya linkinze ogenda kulanga kino kya linkize kati WhatsApp groups ezo nazibagoba mudda nete muwulira WhatsApp group ezo mubeera bambega yinza okubanga family WhatsApp group ninge judde mbambega nga gotomanyi ola simu zikubira tozimanyi esimu yo togigaba teri agimene nge simu ekubira evaawa ezo WhatsApp group ze mubeeramu ezo mubeera omuntu nga yadde mu WhatsApp group yamu nga temumanyi n'atuula bw'ati buli kyonna kyemulegesa ng'akiraba bw'ati apiikinga bupiikinza omu ng'amugamba gwe bunye omusajja akubira esimu yagijjeewa yamanya bw'ogenda okutambula yamanya buli kimu ky'okola na buli ne gw'obanja buli kimu ng'akimanyi Mku TikTok mubeera kulaba mubeera mu social media mubeera kulaba bukazi bwina bubina na kuli ebuzibuzi bitagatta na ntalo zabate temusobola kumanya esimu yo yennyini yo mu ngalo esobola okwettira so okujja nga mwina kye muŋŋamba ne bwe kibanga si kyekyo ndowooza kanfundikire na kono aka message mukawulye bulungi nnyo kana aka message njala kagendere bannayuganda mwena mukawulize bulungi nnyo. The reason as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years ensonga lwaki Nyambi Yosoferi tibahabulwa afuze Uganda emyaka 4 si lwakuba nti alina amaanyi alina emmundu alina buli kimu no wulira bulungi nnyo. Reasons as to why Museveni has ruled Uganda for 40 years. The answer. His lies endorses alimbira mu mitendera egy'enjawulo. From his first meeting at Lubiri, he told them after 2 years we have to hand over power to civilians population. Okuva mu lutuula olwali mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo emyaka 2 yagamba nja kuba mpaddeyo obuyinza eri abantu ba bulijjo. His friends, the likes of Kategaya, Amanya Mushega, pledged at least 5 years. He lied to Bukenya, Special was a Wandiika Kazibwe, Amama Mbabazi, James Wakapablo. He lied to the people. He went to school with Bourgeois comrades, his agents, his party members from UPM
and NRM. By the party electing Secretary General, a hot race between Amama Otafie and Bukenya. Eventually now he appoints them. He lied to grandparents, our parents, to us now by Bonna Bagagawale. He lied in doses to stage by stage. Muchtegid. Slowly every stage, at the stage people present convinced 100%. This is my last time. My last time. Ugandans get excited. The likes of Bidandi Sari end up fighting Bukenya, not to become the vice president. Sam Okotesa start preparing Bukenya for Chogam dealers, thinking that Bukenya is the next president. Learning into lies. Soldiers are dead. Politicians are dead. In when he caught up in his lies, deception slowly by slowly until some people started exposing him, undressing him in public. And later, Robert Chagulanyi Sentam came out and exposed him up to now. Kati, ensonga ezo bw'omala zitegeera, kikuwa kya kuyiga ki? Wuliriza nnyo wano. Gwe wenna ng'okyadiringa na maama Mbabazi Gossiro. Gwe wenna ng'odiringa ne kale Kyezikayihura Gossiro. Gwe wenna ng'okyadiringa ne Rwakana Rugunda Gossiro. Those are not veterans. Those are catalysts who are still serving with Museveni. Although you don't see them in public, they are working underground. Amama Mbabazi, Sam Okotesa, kale Kyezikayihura, Rwakana Rugunda, the list keeps on growing. So don't think that they are there seated. They are still in operation and they are operating slowly. Muchitegedde. Kati kano kanfundikire nako. Modashikemu. Kalowoozeeko wenafuna amaanyi okudda ojja kuba ofunye amagezi gaako. Omanyi Museveni yeefuula musajja mugezi nnyo. Bwe yamanya nti abasajja b'engulu babadde mu buyinza n'abateekamu olutalo lwa Koni lwa Aleese Lakwena, n'amala ne yeefuula nti si yabasse. N'atondawo ADF n'efuula nti batujju, ne bamutambuza mpaka olwaleero. Abadde ng'ajja atonda obuyeekera obuki obubijja bw'abayeekera olw'ensonga naye yava mbayeekera. Kati amanyi obukodyo bw'abayeekera bw'okulwanyisa buli muntu n'omu omulwanyisa mu ngeri ye. Kati gwe kye wandibadde ogenda ye kye yakola akusookayo. Kati bw'akusookayo gw'ogenda okujja baakulaba. Ye nkola gy'abadde ng'akola. Kati obadde watunuddeko mu angeeno ku musango gwa Besigye, obadde watunuddeko mu angeeno gye ngenda okulagamu ogyetegereze. Watya nkuga watya oba watifu. Nga bwe nabaganda Museveni n'aba agenti be yateeka across the globe, muzannyira buli muzannyo gwonna ogujjamu abantu abandibadde bamukanga. Eki kyamulemesezza okufuna Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yamanya. Watya nga Kizza Besigye ne banne babatega omusajja oyo nga bwe yali amuteze Dr. Kiyingi. Watya nga naye bamutega butezi. Lwaki atega abantu bano? Kikulowoozese ne bono bw'oyagala genda kolagana Abazungu ne Museveni alinayo omukono naawe otye. Kitunule mwolabe nti Watya yatega omuzungu ono nga bwe yamutega Kiyingi mu ntandikwa ne tutakiwabudde kwabudde bwe tetwali tetuwogera nnyo nga tetuliiwo. Watya nga yatega omuzungu ono akwatireko abo bonna abaali basuubira okweyambisa Abazungu okuggyako Museveni. Watya nga yamutega. Kino kikulaga nti mwenna abandiyagadde okugenda okukozesa Abazungu okubasapootinga muggyeko ayinayo omukono asobola okubamanya. Watya nga kituufu.
bw'otumya byazaakola ng'akulyetinga bakoni ba Aleese Lakwena ba ADF ategatega bomu atta abantu ajjakola kati bw'atuuse ku international level ng'alina abantu bali serious watifu nga naguno omuzannyo aguzanyiramu oyo muzungu ng'ayagala bbalaga ne mugenda mu bazungu naye n'abantu bange. Kitulemu okyetegereze mu anga endala nenyongera okujjukiza ne bona okwata ku bisubi Museveni ojja genda ne bona okwata ku bisubi n'okola otyo ogenda genda very soon ate ekyakuzala kyekiri kutta n'ekyakuleta kyekiri kujjawo ate very soon ekyakuzala kyekiri kutta ate ekyakuleta kyekikola kyekigenda very soon. Olimbye ensi ekutegedde osse ensi ekutegedde oyagala kwefuula kirimaanyi ng'eggali sajja buli kimu okitegedde ensi ekitegedde kikyozzaako kuba otuuka obulimba nga bukoma. Nfundikidde akatambi kaaliro wendi nkyali gumete mpaka nga bulijjo olutalo naluyingiramu ndumanyi nsobola okutuuka ekiseera nga nduli mu bwomu era nakyo nkimanyi bulungi nnyo. Nchiddamu wendi nkyali mugumu era nkimanyi nti nsobola okusigala mu lutalo luno nga ndi bwomu nga ntuuse nga ndi bwomu kasenge. Omanyi wolutuuka nga olina okufeesinga reality alone. Ekyo nakyo nkimanyi era nki experience nga nkiyitamu naye ate wendi olw'amaanyi gammwe n'essaala zammwe. Nkiddamu wendi ndi mugumu olw'essaala zammwe era nkimanyi nti at one time nsobola okusigalako obwomu nga nina okufeesinga reality bwomu wankubadde munsabira mumbeererawo era munkeberako ne waliwo time esobola okutuuka ng'oli bwomu. Buli omu yandibadde akola ki kuyamba mu mbeera nga buli omu akwesambya bantu bali busy bantu baketinga busy. Ekyo nakyo nkimanyi kubanze ngenda okuyingira mu ttalo nga namaze ddoddubala nalumba ndumanyi bulungi nnyo nti bwe ngenda mu kino kisobola okuvaamu kino kisobola okubeera kiri kisobola okubeera kiri okibaddemu otya okivuddemu otya naye ku lwa Katonda mbamanyi weemuli mukyaliwo ate tukyatambula twongere okwesabira era tulwane nnyo mu bufunza akatambi kawedde mukaba bankubira takumira mpeera tujja sinkana olunaku lwonna lwennaaba nsobodde. Bibadde bigambo byange by'olwaleero mukaba bankumire mbasa mugende ku Twitter mulumbe olala otumu mawulidde mission ya Museveni na buli kimu kyayagala okukola mugende mukole omulimu ogwo muve mu diversion za Museveni ziri ku social media mugende mbabulidde olala otumu kibamutuma nekyagenda okukola kyonna kinakituuse omuyinza okuba temusobola kukola kukiyimiriza singa Museveni anaaba akifunye. Ebisigadde Mukama atukulembere. Mweraba.